আজকে আপনার সাথে এই প্ল্যানটা দেখাইয়া কই লইয়া যাইরা পুরা ভিডিওটা দেখতে থাকা। এত সুন্দর একটা ভিডিও আছে, এত এক্সাইটেড আছে, ভালো লাগবো ইনশাআল্লাহ। তো চলো পুরা ভিডিওটা দেখতে থাকি। Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome to Hamida Shuena's vlogs. Boss is over here. She just went shopping. She grabbed some snacks because we're going all the way to Coventry now. As soon as I get there, I'll tell you where I am. Or if anything, my wife is going to take over with the chatting and everything. What's up, Shu? We're going to go, yeah? Yes. That's what I want. We are going now. She'll speak to you very soon. Ciao. Continue on M1 for 38 miles. Siam, are you happy today? Yes? Good. So আজকে আমার ছেলেরে লইয়া আমরা কভিন্ট্রি যাইলাম আবারও দেখি। এখন পর্যন্ত শিওর নাই 100%। একবারে মেইন ডেস্টিনেশনও গিয়া তারপরে জানবো যে না 100% শিওর হয়েছে করি যাইতাম পারছি করি। কারণ লাস্ট টাইম তো আপনারা কইছি আধাখানো যাও, আধাখানো কিন্তু একবারে গেছিলাম কি আমরা 1 মিনিট না 2 মিনিট দূরে আসলাম। পরে আমরা ফোন করে রাখর যে ইমেল করে টেক্সট করে রাখর আমরা আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো এখন আর আপনারা পুরো কনফার্ম করতে পারলাম না গিয়া তারপরে কই কভিন্ট্রি যাই গিয়াতে কইবার। আজকে কিন্তু আমরা ইংল্যান্ডের ওয়েদার সকালে অনেক রেইন আছিল আর নাও কিছু সান আছে বাট উইন্ড বেশি। সো বেশি জোরে জোরে ডাকাই ওইটা কিতা সারের যে জোরে জোরে বাতাসের ডাক শোনা যায়। তো বেশি মারতে পারতাম না, বালা থাকুক আর আমরা লাগি দোয়া করবা যাতে সই সালামতে যাইতাম পারি ইনশাল্লাহ। And the Seneca 3 is one of the aeroplanes that they build. Now this is a Seneca here. So this is what our aircraft looks like when it's actually flying. So the Seneca is a light aircraft. It's got 2 engines, retracting undercarriage, and it's designed for a pilot plus up to 5 passengers. Now as far as small aeroplanes go, this isn't a training aeroplane. They're quite difficult to fly, quite powerful, quite fast. A lot of fun though, okay? And this aircraft that we can actually see here, see the registration number, Golf Bravo Mike Delta Kilo. Yeah. This is the exact aeroplane you're about to fly because our simulator is actually this exact aeroplane, right? The aeroplane was scrapped about 10 years ago. So when we found it, this is what it looked like. So the aeroplane had been basically dismantled. We brought it back here and then we turned it into a simulator. So as far as we know, this is the only real Piper Seneca anywhere in the world that's operating as a sim. So it's a total one-off. So in some ways, you're not going in a simulator today. It's actually the real thing. So everything that you touch is all real. It just doesn't go up in the sky anymore, okay? But flying the simulator is no different to flying the real aircraft. It's exactly the same. So if you follow me, you're going to go first, Saeed, okay? So if you go up the steps, and guys, get the executive seat in the back. You'll see why you can't all get in a minute. Cool. Why is it on me? Yeah. Let me take your boarding pass. So guys, আমার মিনি পাইলট বইছেন প্লেনের মাঝে, আমরা প্লেনের মাঝে বইছি। এই যে দেখো আমরা ল্যান্ডিং এরিয়া। সো আই হোপ আপনারা কাছে ভালো লাগবো আর সবাই দোয়া করবা। আমার ছেলেরে লইয়া বইছি। Siam, so Is we need to move your seat forward. So if you put your hand between your legs, there's a bar. Can you feel that bar? Pull the bar up, and then we can move you forward. All right? Your seat's already as far as it will go, but if you reach down here, we can put your hand the other way, this side of the leg. No, this hand, this side of your leg. Feel that there's a wheel. If
পাইলট আর যে ইনস্ট্রাক্টর সামনে বয়া আমি কিন্তু তারার বিহাইন্ডে অনেক দূরে বইছি তো আমার যে ফোনটাকে আমি রেকর্ড করছি তারা কিন্তু অথরাইজ তারার ফর্ম টরম আমার ফিল আপ করা লাগছে আর ওই যে একটা সাউন্ড আছে যে সাউন্ড একটু স্লো আর একটু আপনারা আস্তে শুনরা কারণ তারা খান্দাত কিন্তু আমার ক্যামেরা বেশি নোয়া গেছে না এরপরে তারার খান্দাত তো আমি মাইক্রোফোনও নিতে পারতাম না কারণ তারার একটু অনেক ধরনের মেশিনারি জিনিস জেনে আছে একটু এফেক্ট হইতে পারে এর কারণে আগেও আমরা খয়াত হয়েছে তো একটু কম শুনরা মাত তারপরে কোনটা করার নাই সরি আছি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন আর কিছু উইন্ড আছে উইন্ডের কারণে একটু ডিফারেন্ট নয়েজ বানাইছে ক্যামেরার মাঝে আর কিছু আছে যে প্লেনের যে একটা ডাক আছে এই ডাকটাও আছে তো আশা করি আপনারা কাছে আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে পুরা ভিডিওটা দেখতে থাকুক আর প্লিজ দয়া করে স্কিপ করবা না আপনারা যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবা না ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবা বেশি বেশি করে It's not bad actually, is it? Yeah, you should be okay. Alright, cool. So, what we're going to start by doing is taxiing up to the runway. So, zooming in, this is us here. We're going to turn left. And the runway that we're going to take off from, we need to go just it's up here where my laser pointer is, okay? So, what we're going to be doing is going straight ahead and then we'll turn left and go up to the holding point just up here. So this is your throttle just here, okay? So the way you move the throttle, smoothly bring it up, that brings the power on. Bring it back down again, that's going to bring the power off, okay? So we're going to turn off our parking brake, so if you push that in, that's like the brake on the aeroplane. So that's release the brakes. Now if you put your hand on the throttle, now slow, far forward as you can go. That's it. Now see that little red box just up here? We want to go just to the left of it, so aim for about there, okay? Just bring that throttle back a tiny bit, that's it. That's all we want. Now push with your left foot a little bit, just aim for this bit. Okay? It's alright, you're doing great, you're doing well anyway. So what's they're not tall enough, right? Yeah, that's the only problem, isn't it? We could do with another cushion probably, really, so you can look over the top. To show you. তো আপনারা কাছে কিলান লাগে আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট কইরা জানাইবা আর আপনারা দোয়া করবো অবশ্যই আমার ছেলের লাগি যে ইনশাআল্লাহ বড় হইলে তাই পাইলট হইতা আর আজকের এই যে এক্সপিরিয়েন্সটা দেখরা আমার ছেলের কিতা বুঝন যে পাইলট হইতা পারবা নি না না কমেন্টের মাধ্যমে আমারে অবশ্যই রিভিউটা দিবা তো আমার ছেলে দেখলে অবশ্যই আরও এক্সাইটেড হইবা খুশি হইবা তো আসলে প্রায় 2 সপ্তাহ ধরে আমার খালি কইরা জানে মা কোন দিন ভিডিও ছাড়বা আমি টাইম পাইলাম না করি আপনার সাথে শেয়ারও করতে পারলাম না তো আজকে সারলাম আই হোপ আপনার কাছে ভালো লাগবে Now we want to follow the yellow line now, so as soon as we get onto the tarmac, bring your throttle all the way back, all the way off. That's it. And then use your feet just to turn around following the yellow line. That's it, really good, keep it going. You okay seeing over the top there? Barely. We're so off a center.
think? Yeah? So তুমি ফিউচারও কিতা পাইলট হইতাই নি? আর আইতাই নি সিমুলেটর ও না তুমি লেসন লইতাই? সেই জানো না তুমি আস্ক কইরো এটারে পার্সনটা আস্ক করিও yeah so তোমার say something কোন দেখো Need to descend a little bit. So just bring a tiny bit of power off. Only like to 18, just a little bit. That will help you descend. And then don't forget your trip wheel. If you find that the aeroplane's still climbing, just roll your wheel forward a little bit, and that will help to stop it. Well, you can descend now as long as you don't descend onto the hill. So just keep an eye on the hill, bring a bit of power off, and let's do it now. That's about 13 or something. Power off maybe. Then we need to start turning left towards that island. Where's our island gone? It's behind the engine, isn't it? So start turning left. Okay, there's the There's runway. it. Alright, so we want to go over this runway and then head for that mountain, okay? And we're going to level out at 1,000 feet. So when we get to 1,000 feet, we bring the power back to 17. Now, do you want me to do the power for landing, or are you going to do it? Yeah, of course I will. What you've got to do then is just make sure we level out at 1,000 feet, okay? There we go. So bring the power back, now look out the front and fly straight towards that mountain. And what that does is it puts the runway on our left-hand side. So we're now on what's called the downwind leg, so we're going to fly past the runway, then turn round to it. So what we do when we're on the downwind leg is we have to run through our downwind before landing checks. So we check to make sure our wheel brakes are off. You bring the undercarriage down. Bring your mixtures and propellers fully forward. That's it. Now bring the flaps to one stage. Now that's going to make the nose balloon, so push forward. And what that's going to do is it's going to really slow you down now. Okay. Now what we do is we check to make sure our engines are all green and stable. Just watch your altitude. 1,000 feet is what we want. And we check to make sure the hatches and harnesses are all secure. So that's brakes, undercarriage, mixtures and propellers, flaps, fuel pumps, fuel quantity, temperatures and pressures green and stable, hatches and harnesses secure. Now, so start turning left now, please. So just 20 degrees this time. তো শাকলার দোয়ায় আমার ছেলে ফাইনালি আশা পূর্ণ হয়েছে লাস্ট 2 মান্থ এগো যে তানোর সিমুলেটারর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছিল যাওয়ার পথে পরে ক্যান্সেল হয়ে গেছিল মেকানিক্যাল প্রবলেমর লাগি তো আজকে ফাইনালি আপনারা সবাই দোয়ায় আমার ছেলে ড্রাইভ করছেন 4 আওয়ার কোভিন্টি টু ম্যানচেস্টার ড্রাইভ কইরা গেছেন আমরা লগে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ সকলে তো জানরা সিমুলেটার কিতা তো এই যে এখন অনেক সময় লাইক 4 আওয়ার ড্রাইভ করে এখন কু তাইন ল্যান্ড করছেন টু বার্মিংহাম আইসন কোভেন্ট্রি তো এখন তান্ডে আরো কিছু বুঝানিওর আর আমরাও তো লগে আসলাম এত সুন্দর লাগছে আর এত ভালো লাগছে আসলে আমি কয়েক ঘন্টার লাগি বুঝছি যে আমার ছেলে আসলে যে পাইলট তো যে লগে আসলা যে ইনস্ট্রাক্টর লগে তো এই বেচারা কইরা যে এত কম বয়সে যে অত নলেজ এটা কইতে গেছে আমি তো তারে কোনটা টিচ করলাম না হে তো সপ্তাহ দেখা যায় একলে একলাই পারে তো সকলে দোয়া করবো আমার ছেলে লাগে আল্লাহ বড়ইয়া জানি এই আশাটা রাখে তারা আমিও পূর্ণ করতাম পারি তো সপ্তাহ শেষ করিয়া এখন আইলাম আর এই যে তাই ফার্স্ট সিমুলেটার পাস করছেন আর তাদের একটা সুন্দর একটা সার্টিফিকেট তারা দিছে নেক্সট ওয়ান আমরা বুক করে আইছি দেখা যাও ইনশাল্লাহ আর কোনোদিন যাইমু আপনার সাথে শেয়ার করমু তো এখন আমরা যাওয়ার পথে গরো You happy, boy? What's up, boy? Did you enjoy it? Yeah. Which country did you take us to? Because I wasn't familiar with the area.
We were in Scotland. Scotland. Yeah. Oh, that's why there was a lot of mountains and things, isn't it? Yeah. Oh. But we didn't get to see the Loch Ness monster. Yeah. But you did fly very low Yeah. by these rivers, isn't it? I went 40 feet. 40 feet, wow. So we had a lovely ride. Well, on the plane, it was brilliant. My boy done a brilliant flying tour for us, wicked. And hopefully we're going to come back here soon. It is a little bit expensive, but you get a good deal from the actual depot. Like when you're booking from there, they give you a massive discount. So inshallah, we're going to try and book him some flights very soon. Speak to you soon. Assalamu alaikum. আমরা ফ্লাইট সিমুলেটর থেকে আইলাম এই মাত্র এখন বাড়াইছি এখন আমরা ব্যাক টু আবার যাইরাম কি আমার আফুর ঘর যাইতে যাইতে লেট হইব আর যে ফেটবুক লাগছে গিয়া খাইমু বডির ঘর সাথে একটা ক্রিজ শেষ করা এরপরে একটা ড্রিঙ্ক আছে বেশি ফেটুক লাগিছে প্রায় 2 ঘন্টা আমরা এখানে থাকছি আমার ছেলে সিমুলেটর যে এনজয় করছি আমিও লগে আসলাম আমরা সবাই লগে আসলাম 2 সেশন আছিল নি আমরা একজন কইরা 2 বারে গিয়া হামাইছি ভালো এনজয় করছি এরপরে লাইক My boy's going to be a potential pilot very soon. Yes. I am captain. আর সকলে দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ আমার ছেলে কইরা তো পাইলট হইতা বড়ইয়া জানি না কি তো হইবা যদি নো হইন ইনশাআল্লাহ আমরা খুশি দোয়া করবা সকলে যে বড়ইয়া তানোর ব্রেনটা থাকতো পাইলটের দিকে আর ইয়াস আমি একদিন পাইলটের মা হইতাম সায়াম পাইলট হইবাইনি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো এখন আমরা করে যাই গিয়ে দেখা হইব নেক্সট আর কোনো ভিডিওতে নেক্সট আর কোনো দিন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ বেশি ফেরুক লাগিস আর মাথা না বেশি টায়ার্ড এরপরে ড্রাইভিং ও পালা থাকুকা